Capim a chorda Gwillimid Arash. I think we're back. Shul Arish Fanime Kuplanomet. Agus Fekimid Kada Harla on Shin. Tamik Fanacht Ergina Eshkent Etacht Stak Arish. Will Shiv Lum is federally in the comment Kurstak on a Hispank Willimid Bio. Taken out to Goncheshok the second Agus Tadinawan. Erelaid Arash Ekfirchent. Agus lenig me lom godi godagan dine ele arash istach arish ta shachter tresh leemtistach an a hapig agus tamid eg dolsus glakig an master begani brain ishke an sha couple dine ele tresh tak de stak tamid huskadi hen de arish fanami godi go mi huska fehe beder agus an shin tos nomid eraig arish nadine ata istig agus tá ceartú anna háach feite gom an seo ó bhúntá mar a rút Tásúla gom go bhfuil muintir í bhfuilún lón istigríis der Tracy ní bhreinagáin go bhfuil Tracy fiochan isteach cinnte go bhfuil íbhíh fiochan comma agus ó tá ceartú feite gom ó bhúntá mar a rút agus caiil mé leiscéile rá le crothúr ó mé lón Darnoin on draharni sinne so rang a rinne on fishan untuk shin on video fin ke communic so mahor crohor o my loan as oct on ober dashin yen of the rang de grahar edon a v conave a dien on ke communic agus anna hotuk ra a fasti rangado begon ke communic a yen of going reach count the snurodi is talkti count the frazi is talkti sa gailge ná gur go méid lá eile ag an buireach agus big lá eile ag gach buireach atá i rangadó agus gachtainine eile comma amach an seo le cúnamh dé tréis léonnta sira an táraigh big scéal a gcuindíomh margheall ar dáta den cé comínach agus conas go méid sé agus íomh agus tarnón fion ó brenagáin ag fiochaint isteach an sin comma so cúpla duine Trish Tachtar Esh Coon, le Coonif De, Big Dina Ella in our Tachtar Esh to rear Marahemi Duraik. So, Shin fish tape are engaged Cominoch, Tasha Shin Hart. Tommy Geary, Kaintek, a special to inish the winter rang she, August Hassulgan will critical stig, August on March Coon, Ta Tachtar, Shota Makari, Gach, Ilitish Mohor, a ta Irang she, August the Coonif De, Tanch Gale, Cluster, a Gach Dine Inish. Agus sé sin go méid tránóna an speisialte a gcuin an Mart Sechuin. Tá míid condol ag zoomáil mar a dearn siad focail nuad agan sa Gaelan agus beag searmanas críoch nó ranga sé siúlagain an tachtan Sechuin agus be míid ag déanamh rudaí inamí diganá ach i slí an í frúil. Tá an Taharadric i baróisteanéh Pádric tá míid anmhaíochta den Aharadric atá mar hagart próiste I broste na scoile agus go méid sé lin istig in hallan na scoile agus go méid sé ag rá affran an speisialte deire ranga sé bio ar Zoom an March chuin de gach ile duine agus fécha mí comá béidir an féidirlinn éair ar Facebook bio comá, ba cinnte beag sé ar Zoom ar bhathe lena páistí I ranga sé. Agus iníag sin Beg ócá desagoin le gach ile páiste ranga sé, beg na rudaí am runnimid ortha gach blian an fáine rudaí beaga ile ábhrunna ortha sohhaile ar Zoom ag a cuitis móirí a fáistí ranga sé ná den dearúd seo an seanstearnach go gaithú nach go bhfuil seans agad go gaithú de éide scoile omláin a chahabh óscóir na Cameraí, óscóir de chuid cáde ar fad I ranga sé, chun deire a chur leis an scoil bhliain I slí deas agus I slí difriúil. So, bígí líon an Marcha cún gacha le duine ó ranga sé, nábí agrálinn go bhfuil tréanáil tosna ríis nó aonrád eile mar sin. Seo an ócáid dearnach anna háchtach a bheith go gaibh mar fáistí na Gaelscoile treis 8 míon úntaach a chahabh in our scoil. Agus tá míad ag súil go mór sin. Tá obair na gapal déanta ag múntá brian agus ag múntóir Sylvia ag churamach na hoodies ar fada curach amach ag
ag déanamh aníocht go deo chun leabhar anna speisialta a chur le chéile tá leabhar ag na clódóirí beidh siad réig agus tá clódóir áitiúil díreach treis teachtar mar Scoileáin an sin ag rá go bhfuil gáród anna speisialta eile réige cá an taonród íorthaigh méid a gceachtain ná má tá sé bhíh tamáint nó ag siúil nó ag ráthíocht tar na Gaelscoile sna léhananta atá teacht bíí fiochant agus beag rud éigen an sin a churig úntas ormh agus táid agsúil go mór le sin. So ríis rang sé cíimiid sibh ag 7:00 an máirte chuin agus beag an l11Cuid speisialta sin a gcuin ag an am sin. Sin rang sé, ní mar an le rá ag an máster ach rud amháin tá anna chuid daoine chur ceist, be mid ag teacht aráis ar Scoil ar an céad lá meán for ar an máirt beag na múntóirí istigh an lá rihré ar an luan ach gach páiste sa Scoil le cúnamh dé ag bre ar na scéalte a thugann an rialtas dúin tá míid agsúil go méid ar fad istigh ar an máirt an céad lá meant for mums and dads. We'll be back on the 1st of September, and later on today I'll be putting up the full calendar for the year, all of the dates for the Léan Tasira. We really hope we will be back, all of us, all of our staff safe and well, all of our children safe and well on Tuesday the 1st of September to start our new school year in the most normal way we can. But we're waiting on instructions from the Department of Education to let us know how exactly we're coming back to school. We're planning to the best of our ability, but we'll really start making plans when we get clear instructions. So bemid agsúil I gceachtaine eiscint aráis ach amháin darnóin muinte rang sé ach beidh siad ag dul go dtí scoilne eile le cúnamh dé agus ag buint tainmh as rudaí an sin. Agus just an rud dearnach bhí cúpla duine chur ceist ar maidin tá an obair déanta ag múntóirí na scoile éons na tuairiscí a chur le chéile beag chud is mód a fáistí an a hásta ar fad beag na múntóirí ag rá na rudaí gur cordómhar rá éon rud go bhfuil míad imníocht fé. Anything teachers have concerns about will be in the school reports, and you'll be getting them in the next 48 hours a Hishmahori. So if they're not with you tomorrow, you should see them over the weekend. Bigig Fekantorha, and if there's anything of particular concern, obviously be a dang violation muntor, you can make contact with your teacher. But le cúnamh dé beidh siad cuma agus gur féidir. A couple of people asked questions about assessment and marks for tests that we would normally get on our exams. Wekas the dia ní bheidh siad down im líana, we weren't able to do some of our normal tests in school. So the way that your child has been assessed is on the basis of the work that has been done and how the teacher observed in the class, maybe small class tests that they did during the year. So they'll give you an overall feel for how your child has performed. It's not the same as normal end of year school reports, but it's the best that we can do at this time. So Tommy agsúil go mór le sin agus ríis míle buchas tas na múntóirí tá treis anna chuid ama a cahabh ag scríomh na tuairiscí sin agus iad a chur le chéile. Tá Deirdre Delaney ag fiochant isteach agus curann múntóir Sylvia ag gcuoine dom go bhfuil pictúirí ó rang sé ag tastáil do fish tape beag atá a chur le chéile do tránóna dé máirte cuain. So aon duine ná chur pictúr isteach go bhúntóir Sylvia seolalaigh inniu víd lever dul lárach go dtí sylvia@osraí.com an seola I fu sin agus I cinú go bhfuil siad istigh. Okay? So bí cinnte iad sin a chur isteach an jobh. Now táis go bhfuil fána gcuoine dul aráid go dtí RTE Homeschool Hub. Aráid libh beidh tá sé sin díreach tosna inis ná den darúd a ríis donna don ar siúla go chuid treis a dóibh tá si leanúnta ráig gach lá ag cabhrú agus tá Ciara de siúna grá sláán ag Ciara agus be míad ag leart le cúnamh dé an teachtain se chuin agus is ná den darúd a ríis bíigi lenaigí aráig ag fiochant ar cúla cethir ar Scoil tá sé arás ar fad sár caighdeán san obair sin atá míad chun déanamh. By the way, éon múntóir a bhí agsúil gomach crinú garad a gcuin tá sig na múntóirí céhiad atá mé cainte lotha just chun a chur inúil díobh go bhfuil sé sin chur ar ceall go dtí améigean an teachtain se cuain.
So sin capim ní dóling bhfuil éon rodile má tá éon rod dearúta gom bhúntóirí aberlum inis. Agus as usual, I'll stay here for a couple of minutes. If any of the moms and dads have any questions they'd like to ask in the comments section there, I'd be glad to ask them over the next answer them over the next 3 to 4 minutes. And if you have any concerns in relation to anything, don't forget book collection 2 days next week. We'll send you out the note later on today. Get searching in the house. Any book at all in the house that has the stamp of the Gaelscoil on it, or that you know is property of the Gaelscoil, please get them ready to bring them in next week, or arrange with a friend maybe to bring in the books that you're leaving back. Slán Montor Líslat, tá sig fágant, if you sig tamán tíbal a rohar Stixon Volkswagen in a mahu Montor Líslat a sulagum, gwyd úsáid a bhaint as an rohar, agus go méid tú ag rohi ar Scoil gach lá on Scoil Bhliain Sicuin. So not sure if anybody has any other questions or concerns they'd like to ask. During Katrina de Burka, you're doing an awesome job. Gur míle maithagad Katrina, chuann sé sin glundarmór ar macrí ar maidin. That really cheers me up this morning, despite all the technical glitches. During Winter de Puer slán a gaibh of Winter de Puer, and I'll wait for any other question that anybody would like to post. And by the way, an awesome job buinn sé sin a bhag níos mó le múntóirí na scoile ná mar muinn sé leis an máiste. I know that I've had an awful lot of expressions of thanks from parents for the wonderful job the teachers are doing, and we would like to pass that on. And Emma de Puer, Tom Cinnte go bhfuil an bula bus sin ag dul godís na múntóirí don ober úntacatar dul raig Linda Coffee, der si slán let Linda, agus slán na gachtainna tá sa bhaile an sin. So níl mar an ceistena tátaisteach chuig go bhfuil gachrod ar ólas a gcuid. You must know all of the information, and hopefully we've given you a little bit more of that. As we said, Tiono Dernuk, the last school assembly on Deardeen Sicuin, ag lehar treis a day on seo ar Facebook Live, shock the clog on March Sicuin, 7 o'clock next Tuesday evening, for all of the parents in Rangashay and all of the children in Rangashay. They're going to be joining us live on Zoom. And Darren Winter, Eve Ranagon, the new playground looks fab. August Tamid Anna Hosta Gudio Leishan on it Sugara. And we are really just looking forward, Tracy, to it being full of children in whatever way they can. And by the way, Fáistí tá siomra nua na scoile ag dul go chúntach tá sé ag dul sús có topic agus gur féidirlinn. Tamid Anna bhaíochta Sean Moore. Sean and Kevin Moore's company are doing a great job in we're nearly up to roof level with the blocks. The master visited the building site yesterday, so be mid sulgamore lishin agus be me ag play le Montorwan cave ag dul stocks shomer sin golua capum gur federlin tos of ach Laura me lishin Montorni steni enough. So all Megan on Scoil Bhliain Sicuin le cúnamh dé beg sé sin réig Lua agus gur féidirlinn. So if we don't have any other questions, I think we'll say slán goodie on Tachtan Sicuin buinnig tainmh as an dara seachtain. The báisteach hasn't come yet. Le cúnamh déadas na fermióirí an seo agus na daoine a mína gobar sa Gardaín tá míid ar fad agsúla beagáín báisteach, but not too much. So sin buin tainmh as an cuid eile don lá, buin tainmh as na Zooms agus na crunethe le na múntóirí agus buin tainmh as an dara seachtain. And there's a big reduction in Obervalle on Tachtan Shaw, on Tachtan Sicuin. We hope you're all enjoying that. As normal, we'd be cutting back on the Ober Amin Shul Sawale, no Obervalle Avekar Shul. We hope you're enjoying the reduction. But get out, see the countryside around us, see our city, explore the water, explore the waterways in safety, and make sure that we're enjoying each other's company to the best of our ability. And Rodawan on a Hawktuk Ahishmori, we'd ask you all to get out and support local businesses that are reopening. It's very important. I know lots of parents here have shops, have other businesses
that are really reliant on us supporting them. So Tiramak, be a Cahvor Narrigid, Tá na Laurelin Arashi Goscailt. We got a special notification from the Laurelin about their summer camp, their summer log on to kilkennycoco.ie, and I think it's kilkennylibrary.ie. Log on there to see the summer reading challenge that the libraries are doing. Tá book centre Arashi Roscailt, Tíirsteach ag fiocant ar na leabhar atá sin, Comala Cans Books agus na hátainna eile anna chuidéisina dogaoine a bheith ag léamh ar an saora agus tá sé sin anna háteach ar fad agus ná déine mis darúd don seachtain dearnach bí mist ag láirt in Ghaeilinn gach nómad go féidir linn bí mist ag fiochantar TG Cahar ag éisteach le radio na Gaeltachta ar an radio timpeall nóg Cahar FM agus bí mist ag déanamh ar seachníhil ar daranna a chuméid sa túl idir seo agus sin don saora ar fad. So sin slán a goibh ar fad agus be mí ag láirt an tachtain sicúil.